soyons en étant l'entrée de la ville, la vue spectaculaire sur les 3 tours de Gand. So ladies and gentlemen, take a look at the left here. You're looking at the Manhattan of Middle Ages. I didn't invent the word Manhattan of Middle Ages, it was a historical, with Ghent having a unique skyline, of course. In the back you have the cathedral, with a very famous painting of Van Eyck inside. In the middle, the town belfry with a dragon on top. And here you're looking at the St. Nicholas Church in Gothic style. C'était Napoléon, mesdames et messieurs, qui changeait ou qui utilisait l'église Saint-Nicolas devant nous comme étable de chevaux. Absurdité totale. Et puis il y a le beffroi de la ville qui montre la richesse et le pouvoir de la vieille ville de Gand. Et au fond la cathédrale. Ja, het draakje bovenop het Belfort, dames en heren, staat er al een heel tijdje, 1370. En al 5 jaar geleden op de Gentse feesten, iedere nacht om 12 uur, spuwden ze vuur. Jawel. En dat was niet de eerste keer dat dat gebeurde, want voor keizer Karel zijn doopfeest is dat ook het geval geweest. En dat was het jaar 1500. Take a look at the graffiti on the left. You see some parts of the famous painting in our cathedral. You know, the graffiti was a publicity of the movie Monuments Men with George Clooney. Ladies, George Clooney. What else? Well, the story is that at the end of the Second World War, the Americans went and searched for the stolen Ghent altarpiece hidden in an Austrian salt mine. So the movie ends with finding the Ghent altarpiece. Quelle belle vue sur le beffroi de la ville. Ja, de bewaking. En natuurlijk gaat de legende dan dat ze af en toe eens een kannetje leven van bovenaan. Om het leven te stoppen. Dit is echt geweest, hè. Dit kan het worden. De predikering leidt trouwens op de linkerkant naar de predikers in het klooster in Gand. De Dominicale boven. Il s'agit d'un monastère et comme l'entre bien qu'on a vu faire avec les pierres calcaires de Tournai, il s'agit d'un monastère d'environ 1300. Tout droit il y a la France et on est chauviniste avancé, on va tourner. Mais il faut dire que la Lys passe par la région d'Artois et sans doute vous connaissez la bière Stella. Déjà au Moyen-Âge, le batelier français venait vers Gand avec leur bateau plein de céréales. Donc les bons céréales, déjà au Moyen-Âge, venaient de là le nom de la bière. So ladies and gentlemen, if you take a look on the left here, it's quite obvious you're dealing with a monastery. It was inhabited by the monks Dominicans. And, well, the Dominicans were not the best friends of the Protestants, you know, in the 16th century, because the religious wars between Protestants and Catholics were very severe in the 16th century. Well, if you know that the Dominicans helped organizing the executions of the Protestants, it's obvious the Protestants wanted their vengeance, and they had it. In 1568, the night, the Iconoclast night it was called, in all the lowlands, the Protestants had made arrangements to destroy everything that was Catholic. Well, here, they've thrown the entire library that counted 30,000 manuscripts, handwritten books, in the water. You could go across the river without getting here. Crazy time. Le port devant nous, un assemblage de styles architecturaux, tous ensemble sur un site, des bâtiments du 12e jusqu'au 20e siècle. Et ça, mesdames et messieurs, ça ne se voit pas souvent. Commerce pendant plusieurs siècles, aussi la prostitution, donc disons que les bateliers ils ont laissé plus que leur grain, quoi, de semences de toutes sortes. Hein. Donc les quais aux herbes à droite, les quais aux grains à gauche.
Et au fond, vous voyez le château des Comtes. So, built specially for the World Expo, this bridge with the sign on the three towers. Well, if you take a look at the faces above the windows of the old post building, built at the same time, you see the kings and presidents of the nations who participated in the World Expo. So next to the site on the three towers, you were saluted by your king. That was well done. Als je de oudste gebouw